A cikin darasin da muke gabatarwa mun gama da darasi na farko ko in ce kashi na farko akan ainihin foundation course da muke koyarwa akan wannan channel tamu ta mu koyi ainihin Forex da Hausa. So mun shiga foundation course darasi na biyu kuma za mu zo mu magana akan type of market trends, ma'ana rabe-raben tafiyar da kasuwa take yi sama, ƙasa ko kuma a'a sideways. So akwai trend kala guda uku wanda muke da su a wannan kasuwa ta Forex. Na farko muna da uptrend kuma uptrend, sannan na biyu muna da downtrend, sannan na uku muna da sideways ko kuma ana kiran shi da suna ranging ko ka kira shi da consolidation. Kowanne akwai yanayin tafiyar da yake bayarwa, sannan kuma kowanne akwai yanda ake trading ɗinsa. Idan kasuwa tana uptrend akwai abin da take nunawa, haka idan tana tafiya downtrend akwai abin da take nunawa, haka zalika idan sideways take tafiya shi ma yana nuna wani abu. So idan aka ce uptrend, in aka yi magana akan uptrend daga kalmar up misali, kowa ya riga ya san cewa misali kasuwa tana magana akan ainihin trend ne. Shi uptrend bari in karanta directly from the slide sai na fassara mana da Hausa. An uptrend describe the price movement of financial asset when the overall direction is upward. Shi uptrend yana describing price movement, tafiyar farashi ko in ce harhawar farashi a kasuwar da ake hada-hadar kuɗi ta duniya lokacin da direction na kasuwa yake tafiya sama, ko in ce price na kasuwan yin sama yake. In an uptrend, shi a cikin wannan tafiya ta kasuwa na uptrend, each successive peak and through is higher than the one found earlier in the trend. Duk lokacin da ta yi motsi wanda ya zama successful peak, ma'ana iya ƙololuwar da ta je, to za ka ga ya wuce na bayansa, wannan shi ake kira successful peak. Za ka ga ya wuce na bayansa a girma, wannan shi ake kira higher high kenan. The uptrend is therefore composed of higher high, higher swing lows and higher swing highs. Shi uptrend an haɗa shi ko kuma yana tattaruwa ne ta hanyar haɗa waɗannan higher swing lows and higher swing highs. Zai maka higher swing highs ko kuma higher swing lows, waɗannan su ne suke composing uptrend. To wannan shine bayanin uptrend a takaice. Sannan na biyu downtrend, shi ma kamar haka ne, kawai bambancin su lokacin da kasuwa take yin ƙasa. Shi kuma downtrend is a series of successively lower tops and lower bottoms, that is lower high da lower low kenan, which create a downward pattern on each price chart. Shi kuma yana creating downward pattern, ma'ana kasuwar tana pattern ne, formation ɗinta yana kallon ƙasa duk lokacin da aka samu lower high da lower low on the price chart, though they are completely opposite. So kun ga opposite, completely opposite. So the uptrend da downtrend opposite ne. Idan wannan an ce yana tafiya sama, yana moving upward, to wannan downward yake moving. So the downtrend is like an uptrend. Gashi nan kun gani, shi downtrend ɗin kamar uptrend yake. If it is pattern holds, it remain intact. Idan har pattern ɗin da ake making a downtrend ya yi holding, so za ku ga yana tafiya a irin wannan intact ɗin, a irin wannan tafiyar ba tare da ya ɓata. A gefe guda ga hotonsa nan na saka mana, sannan ga yanayinsa nan. So za mu tafi na uku wanda ake kira sideways ko kuma ranging. Sideways ko ranging, range bound trading is characterized by price staying in a definable range over a time. Shi wannan ana gane shi ne ta hanyar tafiyar kasuwa a wani guri da ta kulle kanta, ma'ana price yana moving sama da ƙasa kuma a cikin wani range ya kulle kansa. A trading range is characterized by both support and resistance. So shi trading range ɗin ana characterizing ɗinsa ta hanyar yin amfani da support price and resistance price, ma'ana inda price zai da ya tashi ko kuma a'a inda zai je da ya sauko.
between which price tend to fluctuate. So kamar wani katanga ce sama da ƙasa, misali ɗaki ne, kana cikin ɗaki, ƙasan ɗakin da kuma saman silin ɗinka. Idan ka samu bal ka doka ta, za ta yi tsalle, za ta dako saman nan, sannan za ta dawo. To ka kaddara cewa ƙasan nan shi ake kira support, saman nan shi kuma resistance. Ma'ana support shine inda kasuwa za ta daka ta tashi, resistance kuma inda za ta je ta sauko. So wannan shine bayani ainihi a kan wannan types na trend da muke da su a wannan kasuwa. To yanzu kai tsaye zan je na ɗan bamu misali a cikin wannan kasuwar insha Allah. Yauwa gashi nan na shigo cikin ainihin chart ɗina, kuma zan bamu example na up trend da down trend da kuma ranging market. Za ka iya samun gaba ɗaya kasuwa ta ma wa'annan formation ɗin up trend, down trend da kuma ranging a lokacin da kake ganin cewa a kasuwar za ta yi wannan tafiyar. So yanzu zan fara na guda ɗaya yanda na fara mana bayani. Idan kowa ya lura cewa daga kan wannan ainihin tsayin, misali daga nan gurin zuwa wannan, misali zuwa nan gurin, kasuwa tana tafiya ta sama ne. So don haka tana tafiya higher highs da higher lows take making. Wannan shi ake kira up trend. Misali na farko kenan. Misalin down trend shi kuma kuma a duk lokacin ka'idarsa shine zaka zana layinsa ta ƙasa ne, saboda layin yana nuna shine support na wannan kasuwa, inda kasuwa za ta zo ta daka ta yi sama, ma'ana shine support line kenan. So haka shi ma haka zalika down trend shi kuma a kasuwa tana making lower high ne da lower low. So gashi nan shi ma za ku gani, gashi nan kasuwa tana lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Shi kuma ka'idarsa ana zana layinsa ne ta ƙasa, ma'ana inda kasuwa za ta daka ta yo ƙasa, ta yi sama, ta yo ƙasa, ta yi wannan shine a wannan. So sai abu na uku misali da muka bayar shine ranging market, inda kasuwa za ta kulla kanta sama da ƙasa kenan. Kowa ya gani nan gurin da na ɗan zana a kasuwa tana daka, tana yin sama, tana ƙasa. So don haka yanzu zan zana na fitar da ainihin chart ɗina sai kowa ya gani domin a gane wannan shine ma'ana na sideway ko kuma ranging market. Gashi nan na zana shi. Shi za ka samu layuka guda biyu sama da ƙasa, sai ka rubuta wannan kasuwar. So yanda kuke gani wannan na ƙasan shi ake kira resistance line. Shine resistance line, ma'ana shine inda kasuwa, okay sorry, ba resistance line ba, shine support line. Wannan red din in bashi, ana bashi misali, ana bashi kala, kowa ya gane. Duk lokacin da kaga green to kasuwa tana sama kenan. Haka idan kaga misali ina daidaita tsakaninsa ne, yauwa gashi nan, gashi nan kun gani. So wannan shine a support line. So duk lokacin da kasuwa ta zo ta daki nan gurin, ta je inda za ta faɗo, haka idan ta dawo ta zo nan gurin, nan kuma ta zo inda za ta tashi. So wannan shine take motsi between support and resistance. An gane? Gashi nan sama support ne, ƙasa resistance. So don haka idan ta dawo nan, shi ma support ne. Za ku ga cewa wani motsin a kasuwa ba ta taɓawa. So wasu traders ɗin suna cewa lalle ba zan siya ba ko na siyar har sai price ya je ya taɓo inda nake so, ma'ana sai ya taɓa layi na. Taɓa layin ka shine ainihin confirmation ɗinka a kasuwa. Shi yake nuna cewa ka fara yin confirming kafin ka shiga wannan trade kenan. So don haka dole sai ka jira kasuwa ta taɓa support ɗinka kafin ka siyar, sannan sai ka jira ta taɓa resistance ɗin, okay, kafin ka siya, sannan sai ka jira ta taɓa resistance ɗinka kafin ka siyar. Wannan shine wannan bayani, kuma shine ainihin mafi magana ta gaskiya. Yauwa idan har ka ce misali za ka bi cewa sai ta taɓa layi, so kenan maimakon kai entry guda uku kana da entry guda biyu kenan.
na riga na ce mana wannan shine support line ɗinmu, support line. So don haka in kasuwa ta zo ta taba shi za ka yi buying, za ka yi buying, za ka yi buying. Ko kun ga ta dawo. So wannan shine impatient traders. Wani idan ya zo a nan ya kamata ya fita. So wani kuma kasuwar za ta dawo sai ya ga kamar cewa ƙasa za ta yi. So amma daga bisani sai kasuwar ta juya sai ta zo ta taba take profit ɗinka. So don haka idan ka shiga a nan take profit ɗinka zai kasance wannan layin kenan. So ana taba ka sai ka jira. So kun ga kenan da kasuwar ta dawo nan ma sai ya gani cewa ta taba take profit ɗinsa ta fitar da shi. So amma idan ta dawo baka samu opportunity da zaka ƙara siya ba. Sai ka jira tunda bata taba nan ba ka yi haƙuri har sai ta ƙara dawowa ta taba support line ɗinka. Tana taba support line ɗinka sai kai selling. Okay, resistance line ɗinka sai kai selling. Sai ka sa take profit ɗinka a nan. So kun ga gashi nan kasuwar sai ta dawo ta daki take profit sai ta koma. So wannan shine a ƙarshen wannan bidiyo. Gashi nan na gaya mana muna da muna da uptrend misali, muna da uptrend, muna da downtrend, muna da ranging. So wannan shine insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Idan baka yi rijista ba a wannan broker mai suna EXCO broker, akwai link a description yana nan, ka je ka danna ka yi registration. Sannan idan kuma kana so ka bude live account, link din yana description. Kuma ka manta ka danna like da subscribe a wannan bidiyo domin samun daɗaɗɗen training masu ƙayatarwa da kuma ainihin amfani a wannan kasuwar. Assalamu alaikum warahmatullahi.